Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Te whaatalo whātu se o tōtonga nei o tātou tala mai lau KVZK. E momu atu watu ina atu nei se whautuanga lo ia le komiti o le tāpenanga o le fu o le nei tausanga. I le awhionga le Kovana City a le manu pale poisi a le ngā maunga. Ina ia tālo fia uma sauninga o lo wha ai. Se iwanga nā ai se sauninga lotu whaapea ima le sauninga o le sisi no le tanga vai o Amerika Samoa. I se whanotanga le komiti o le fu o le tau nei na taita ia le Lutena Kovana ia tala wenga ele asalo wa ale. Na saunoa au tasei le komiti mo le whaatino ino le swinga. Ono le PPCI o le whaamai o le koviti le atunu o le mafuanga leo le swinga. O lona winga a whai e talia le Kovana City o le ale whaatanu wina i whai ngā mei le tai pe o na fuafuaina. Sa i le whaamwe le a whaatanu wina le fono malo e lua le malo Samoa ma Amerika Samoa. I le mai ai o proklame le fu o le neitau sanga. Ai ono le whaia lea fuafuanga ono le tūlanga wo iai nei le pipisi le whaamai le atunu o le amo mai se whina ngalo le Kovana City i se teimi o le vai aso nei. I le mai ai o le whanatanga sa whiangai ma le komiti whaatono le mautanga singasi o le LBJ o le aso lena whaelo mai ei wa talia e sui uma le komiti le whaamawaenga a whamuina John Whaimuina mai le tuwhinga o le whaatono sidi o le mautanga singasi. I se pepo whaamatalanga le tu i le mai le so mai le mautanga singasi. O lo ta uai o le tusi whaamawaenga Whaimuina lena tu ina le komiti e au walatu se emaili. Na ta uai o no mafuanga whale ainga whaape malona soifua maloloina o le mafuanga le wa tonu ai e whaamawe mai le tuwhinga. E le whanotanga lai le tau nei e pe o na whaamautu mai le teite whono ia Dr. Malo wa maua tu le senga. Watalia lo e ai e komiti whaafoe le whaamawaenga Whamuina e afu atu le teimi lavola na whaaiunga. Ono le tūlanga wa iele pipisi le whaamai o le koviti le atunuu ai maise o le solo le lea i pe o fuuwhanga le mautanga ngase e tali atu le koviti. O lea ua whirwhiri ai le komiti whaatonu le sunga ia e mau amosa e whaaururu i ele vahanga o tupe al matautanga singase e tau aveina le tuwhinga mo le teminei sa ia mai au na whaasala lawina ma whirwhiria se tasi e taita ia le mautanga singase. O lea whao atu sa tusi ma le komiti whaafoe le whionga ia whamuina e alo i ai le whaiunga o whaia ma whaamanuianga mo le lumanai. O le aso le na whaelo mai e se fuwhanga le komiti o koviti e ala le whaangoai na o talo for pass i se teimi le o tēma mau e restarai pasese fia malanga mai e pia whape ma pasese mō manua i se whaamauninga ma le tomai tai whaatonu ia Sandra King Young na ia whaamauni ai lea swing fau e tali tonu lau KVZK o se whainga le nei ina i mawhai e o na tau fio fia ai lea o atu le siamo o koviti i le motu saa.
Ona o le whaawawina I peo sia ki ro COVID le matanga wengo le soifo maloloina sa imai ale po nei le tau le valu o le mafuanga leo le ale mo atoe se tala ato o le whai ungo sia ki ro COVID sa whai le so. Ai peo na whai lo mai se reporti le tau nei mai lava mal mautanga ngasi le LBJ leo whai lo mai le li fomai a Dr. Akapusi Landua e se lau iwa sfulima su engo le COVID sa whai le so le na mawai e se furu valu tangata o wha mawina wa afia ia ungo le COVID. O le whai u wha mawnia mai le li fomai vesi ni tu ina to lau KVZK u wha maoni e to o whani se o whainga wenga le mauta ngase wa afia iau ngana virusi e au fia ni whau mai se to lua o se li whau mai wha pe ma le tausi mai e tasi. O le ama watu se atoanga o le whaitau a whai o tangata wa afia wha te se ima numero siaki sa whai le so I se teime le afia finei. Ua whaalia le sunga ia mei tatungia o le ofisa o le leo e talu mai lava o na whaira tapu le lanu mumu. E le ai nisi o ripotia mai I le ofisa I le whaongaina leo whala au whaasaina. Ma o se tūlanga le leilea mo le taimi nei. E pei ona sau noto ngia o na o tapu o le COVID. Lea e tapu ai le whewa I le po I le iwa. O le toi wa aia fo inisi o na nama whewa I lunga le ala tele I le tele o po. Ai ui I lea. Whaalia e tongia o loo matai tuina le leipea I leo leo tātou tapu, ai maise o whewa ingo le atu nuu, a o whea ngai Amerika Samoa ma le whaamai. Pei ona whailo atu I le tai au nei, ua molia neisia li I ele ofisa o leo leo, ono le le tau sisia o le whainga o le tali fofonga, se tasi o nofuanga o loo whaia I sia kinga matuinga o le COVID, na sau noa tongia, ua fiu leo leo sa iai I le vaenga o sia kinga o le COVID, e whautua le nei ali, e whaongalo na tali fofonga, ele iusita ia ele ua molia le whaatonunga, ma o leana molia I loa. O le pola inga le COVID ina ia tusa ai ma le tātou tapu le lanu mumu. Ua whaamalusia ai le whaia o le tari fofonga, I vaenga e to atele ai tangata, e pei o nofuanga nei e whaia I tuinga ma sia kinga le COVID. O le moli ai o le nei alii ua atoa ai le tolu o whaasalanga, ua whai talu mai o na amata tapu le lanu mumu. E pei ona awina atu I tātou tala o le vai aso na te anei, na moli ai fo inisi pisinisi e lua, wa tā ua lea o non-essential businesses. Ina ua maue leo leo o lo tatala pea ai le whaatangaina, e tusai o le polo inga ma whaalavilavi tutupu whaafusei. O le aso na tufa inai pe po mea ai po coupon to whana wa onga ia onga tulanga mua ma onga maululunga I le atu nuu. E au fiai uma onga le malo whaapea ma onga tuma oti ma onga lotu. E tu sai ma se whaalinga na tu ina mai e le mtanga luenga wa onga. O le vai aso a toa le nei e tufa inai nei whaamonianga mo whana wa onga. Ma o le a onga lava ya onga ilo walo. O le a onga lava le nai tau au mai ai le pepo mea ai alo walo. E whaatulanga lava taimi I le whaasolongo ma taitusi o swafa whaiu. E whautua inai le mamalu o mātua whaatula whanuina o lo I totono whaamaumaunga ale ofisa wa onga ina ia lava papale a o tama whai atu a onga taitasi e tufa ina atu nei whaamonianga I se awala saunga le mu ma le puipuia mai le whaamai o le COVID. O se wainga la le nei le aso mua le nei whaamoemoe inisi nei o a onga sa mawhai o na asia e lau KVZK. Na moli mawina I tutonu a onga le usta ia le leo ta iala ma whaatonunga mai le malo. Whaapea ma le ofisa wa onga mo le tau awina o pepo mea ai o whana wa onga. A o le iul fale atu I tutonu o le lotu a o le a onga o lo whaatulanga ai le tuftufaina o pepo mea tau mafa o whanau. E iei lava le vaenga mua I whafo le lotu a. E tu si ai lo suafa ma siaki e tu langa le fiva. A to ai ma le fufulu ma mao lima I le sanitizer ma ia mauti noa. O lo tūlanga le leo na whaia uwhi fofonga, a o le iulu whale atu I totono le loto a o le aonga. O le vaenga lua I restarai, whātu a mawhai leo na tau au mai pepo mea ai a le whanau. E le mawhai lava e se mātua po mātua whaatu la whanoina. O na ulu whale I totono le loto a o le aonga, pe a le atua umatūlanga o le leo le fiva, fofuru mamao lima, ma le whaia o uwhi fofonga. Na fesilingia e lau KVZK nisi o mātua na o atu e piki pepo mea ai o whanau. Na whaasua mai, I le anganga fia tele, ina ua maua mai nei whaamonianga o se whaamama avenga, o le awhiso soani tele I le nei vai temi, a o tāpuni ainga luenga le company, ma le lava ai o le whaasua. Na whaapea fo o na asia e lau KVZK nisi o whale o loa le atunu. Na moli mauinai le whaatumulia, ina ua lolofi atu mātua, mo whaataunga te tele si ato atoa, ai wangalo ai le tutu wā mamau, ma leisi tangata I le ono futu, e ui lava o loo whaia umaufi fofonga, peitai,
e tāua tele le tutu wā mamau ina ia whaititi ai le pepesi o le whaamai o le COVID i totonu le atunuu. O le taiana le lale na sia toila na fionga le kovana le manu par poisia le ngā maunga i le moto au nuu ia na sia singa masani. O nei ia sia toila na fionga i ngā luenga o lo tau whaamaea, o lo whaatinoina, ma proketi o le a mata, a wale alua lumo ngā luenga whaatino o le malo. Ina ia awane i ese tūlanga i tau fie le whaatupla i o manuia ma le tamau ai ngō le atunuu, le ai afuaina whaina i proketi, o le o atua le fionga le kovana i au nuu, o le tanga i vaenga tāua e au fiaia o o ngā whanau, le tamau a inga, soifua malolo ina, ma le whio inga i le vāo au nuu mtutuila, ai mai se lava le tūlanga o lo whaimilu i tau, ma o lo mtua a fia i au nuu, o le suia ingo le tau, na malang whaatasila na fionga amnisi o sui o le malo, ma i le malanga, sa mwhaina au ina tuai ni si mawha apitoa e whaiai tali ngalu, o le naunau ta inga le fionga le kovana ma le whainga malo Amerik Samoa, ina ia whaanga yo i pia polo keti umara malo, mo le manuia, ma le saonga le mua tangata lautele, a wale mea moni, ngā ruenga umara malo, e le whaia meo na o teimi nei, ai fausia matapena i nā watu pulanga o lo ngā solo mai. Whaaftai e le fionga le kovana ma le malo le atunuu, o na o langolanga sua ma le lapapale, i le tūlanga wo o iei ngā ruenga umara malo, e una tato iei le lanu mumu, ai tanga i lava le whainga malo i tūlanga tatau umalava, ina ia folau pere sao sio tātou atunu i le nei waitau. O le masina le nei wata o le National Disability Awareness Month, po le masina e whaatawa ina i lātou na soifua mai o iei mana onga whaapito e le tino ma le mawhau. Sa iei le fuafuanga sa whaatatia le vanga le sped, i lalo mtanga ruenga o a onga. E whaatawa ina ai le nei masina e awale se sauninga e whaatanu ina se maramatu tāpuai. O talutalonga i le whaatawa ina ma le telo isi prokalame o along whanau olo i eimana o whaapito i le tino whaapea ma le mawhau. Na mwhaifoina a patu i paanga i mai se lava le malo Amerika Samoa. I a walam prokalame e whaatawa ina i le nei masina malona manu lauti moving towards change po le anga i atu i swinga. E peo na tu ina mai le polo inga whalau i tele le fionga le kovana le manu parapoisi a le ngā maunga. O le manu lauti e peo na whaatawa le nei tausanga. O se ngaruenga e whai whaatasi e le atunu atoa. Ina ia tapena ina e talia ma ia o fia tangatolo i eimana o ngā whaapitoa i tūlanga uma. O le taula i Amerika Samoa na ia whaaloalo mamana ia. Ma ina awane i tanga i mana o ngā whaapitoa ai sila tutusa o no tangata soifua fo i lātou. O le taula i lwa i Amerika Samoa ina ia awane i whailonga tangata i so se taselo i eimana o ngā whaapitoa i so se vae ngore soifuanga. O le whaatinonga le malolo o whai ele teimi nei. O le saunia au nanga i awala whai ngofie ina ia tau whai tusa le tau singa o soifua malolo i no tangata uma. O le angaru lua le lautele e mese pisinis tuma oti. E saunia awala whaona po nei. Ina ia whai ngofie so ta inga ma au nanga i teknolosi mo tangata uma. Ma e wil tau fia fuafuanga uma le sped o na polo inga ma le tapo le lanu mumu. Wa iei prokalame o mai au na whaataatia. E whaatino ina ilunga o penga ta whailangi. E whaonga aile nei teimi. Au talia le aso e whaale au ngai nai le lanu mumu po le code red. Wa iei nisi o teu teunga po banners ma isi tūlanga whapena. O lo iluma le ofisa o le spedi whanga alu. A wāre whaatau e ina o le nei masina. E whaatai e le spedi lātou teitai. Le tō whamanino ia Herbert Junela Boat. O na langlango ina o le whaamoe moe ma le whaatau e ina o a inga mwhanau. O lo iese tasi o lo ia imana o ngā whaapitoa. E momo atu i tātou tala o le Pasifika mai e pia, o ana nafi sa whaatino aisu e ngalona lua o le pasese sa taunu mai au kilani i le aso sa aso ono mati. I nei su enga sa maua e to whanisi o le pasese wa a fiailisi a mo le COVID. O le tasio i lātou sa nofo la talata i se tasio le pasese to avalu na mua i whaamaunia foi wa a fia i au ngā le COVID. I ulua i su enga na whaia i le aso sa i le taunu mai ai o le malanga. Wa au ina atu uma le to wha o i lātou wa a fia i no whanga wha nofo i sea i me to tua e mata i tu ina ai. O le isi vaenga o le pasese, ato ai ma le se lau duas fulfitu o le au whai ngā nduenga na mua au i le taunu mai o le waalele i le aso sa o lo manuia uma a o lātou su enga na whaatino ina ana nafi. Talo tau mua Marik Samoa. Po ana nei e o le pole astofi e matele na oa e to uluti munga de vela vals furuiva ma lu e fitus furfitu sa vili mai matu sfulu lima mai la i tula.
Aso wharaile ma le po le aso wharaile e mātele ina oa e ta apso timu vevela i vasfutasi ma alu e fitu sa vidi mai mātu i sasa e sfuru le sfuru lima maila le tu la. Aso tona i o le aso lua e mātele ina oa e ta apso timu vevela i vasfutasi ma alu e fitu sa vidi mai sa e sfuru lima maila le tu la. Ma o tala na tau mo Amerik Samoa. O le ale ese ngole me fo bava aia quarantine mo le whaanofo esea isolation. A whai o masalo mea o APC le wha ama el COVID-19 iwa. O ta tau loa ona e nofo fifi le mo me e nofo bava aia quarantine i le whale. E maa fua na whaanofo bava aia quarantine. Se tasi e se maa salsalonga ono a fia le COVID-19 iwa ina ia tau mamau mai isi tangata e ono PC atu ia le wha amai. A whai ua wha amao ni alo wa a fia le COVID-19 iwa ua alanga ta tau na wha anofo esea isolate o e mailo ainga e tusa lava peleeni a unga le wha amai wali ai. E maa fua na wha anofo esea isolation se tasi ua wha amao nia ua a fia le wha amai ina ia tau mamao e se mai isi tangata e ono PC atu iai e o lava i tangata tō tino nofo wha atasi ma tangata o le tau ainga. Tutu fatasi, pui Amerika Samoa, protect as one. Talofa, here is the update from KVZK News. The Flag Day Committee's recommendation to cancel all Flag Day events due to COVID is making its way to the Governor's office for his approval. In a meeting held this morning, led by the Lieutenant Governor Talawenga, members of the committee agreed to hold only a prayer service and the Flag Day raising ceremony. The committee is also recommending a limit to the number of people attending due to the COVID outbreak. As previously reported on KVZK News, the Flag Day program this year culminates with the two Samoa talks planned for April 20. However, this may not happen given our COVID situation. Governor Lamanu will announce a decision sometime this week.
Chair of the LBJ board, Dr. Malo Wamawatu and members of the board of directors of LBJ have accepted John Famwina's resignation from the position of Chief Executive Officer of the LBJ Hospital. In an emergency meeting held this morning at 8 a.m., members of the board voted unanimously to accept Mr. Famwina's resignation and to have the same take effect immediately. A press statement from the hospital says the board of directors received via email Mr. John Famwina's letter of resignation. In his letter, the former CEO cited health and personal reasons as chief culprits for stepping down as LBJ's longtime chief executive officer. Because of the recent COVID-19 pandemic flare-up and to avoid any unnecessary interruptions to LBJ's healthcare services, the board of directors likewise appointed Mr. Emau Amosa, LBJ's CFO, to be the interim and acting CEO until such time appropriate arrangements to fill the vacated position of CEO is advertised, recruited and installed, according to the board of directors chair, Dr. Malo Wamawatu. A letter will be given to Famwina this week to wish him well as he embarks on future endeavours. Passengers travelling to and from Apia as well as Manua will soon be required to register on the Talofa Pass system. Director of Medicaid Sandra King Young confirmed the new change. She said EOC will be releasing more on this sometime this week, allowing passengers entering the territory from Apia to register on the Talofa web-based system is for American Samoa to screen passengers entering the territory. So far, we have no positive case on Manua Island, so it's another better way to monitor the movement of people between Tutuila and Manua to register on the Talofa Pass. An update report from the Department of Health will not be available until close to midnight tonight. However, Dr. Akapusi Landua from the LBJ Hospital says a total of 195 tests were done today at the hospital and 18 individuals tested positive. Dr. Landua also confirmed that 4 staff of LBJ have tested positive of COVID-19, 2 doctors, a medical orderly and 1 nurse. We'll have more for you later tonight. There have been no reported cases of drug using during the lockdown, according to Major Tungia. Major Tungia told KVZK News this morning the reason no cases were reported to police is due to the pandemic restrictions, and police are using the opportunity to target dealers. Meanwhile, Major Tungia confirmed a man has been fined for failing to wear a face mask at one of her testing sites. With a furious police warning, this kind of arrogant behavior is not acceptable. Speaking to KVZK News this morning, Major Tungia said the individual was issued with an infringement notice yesterday after being noticed at one of our testing sites. Tungia said, "We are in the middle of a very serious situation now in American Samoa, and this kind of arrogant behavior is not tolerated." Last week, police arrested 2 people on allegations they failed to comply with the requirements set by the government during the governor's declaration for COVID-19 enforcement. Major Tungia told the media this week the 2 people police arrested are accused of operating businesses that do not fall under the essential services designation. It's also not clear at this time what charges the government is going to lodge against the 3 people. However, the charge of violating the state's emergency declaration, a Class A misdemeanor under ASCAC 13.0323, is punishable by imprisoned term of up to 1 year and a fine of up to 1,000 or both, according to an explanation provided by the Attorney General Fainulelei Falefatu Utu during this week's press conference. The first lot of food coupons for all public and private schools were distributed today. The distribution plan, according to a post on the ASDOE Facebook page, covers a 4-day period and is based alphabetically on the student's last name. Director of DOE Talawenga, Dr. Samasoni Asaeli, said in a press conference this week that students are not allowed at the school pickup site and added that only one parent or legal guardian on record with ASDOE is approved to pick up the coupons from their children's schools. Parents and legal guardians are reminded to wear masks properly, practice social distancing, and sanitize hands at all times to ensure safety for all. At this week's press conference, Lieutenant Governor Talawenga said there's also work to be done on the federally funded Pandemic Electronic Benefits Transfer Program, or PEPT, and the calculation will not be completed until the end of the school year, and then students will be notified on how much they will be entitled to.
The Department of Education strongly encourages parents and legal guardians to follow all Code Red protocols and restrictions to help the staff ensure smooth distribution of food coupons in an orderly manner. In respect of our Code Red restrictions, staff were stationed outside at school entrances to take temperature, sanitize hands, and to ensure that all parents were wearing their mask. Some parents, for instance, those working for StarKids, have been out of work since the lockdown started, so this is a huge help. And as expected, stores were packed with families buying bulk items so supplies don't run out during the shutdown. It was obvious many did not follow the proper protocols to maintain a social distance of 6 feet apart. The Build Infrastructure program is ongoing despite the spread of COVID in the community. At his usual weekly visit to inspect government projects being built or soon to be constructed, Governor Lemanu and two of his staff today visited the island of Vanu'u to inspect projects underway in the island. Footage captured today showed building material and heavy equipment making their way to Onu'u for the construction of the new seawall to prevent the ongoing effects of climate change, such as sea level rise, which is becoming a common occurrence on the island, especially during heavy rain. While on the island, Governor Manu also discussed ways to better transportation between Onu'u and Tutuila. Despite our COVID-red restrictions, the government continues to push through with its commitment to build, rebuild, renovate, and develop projects for the safety of our well-being and create opportunities for the next generation. Governor Lemanu said we must remain vigilant in Aiga to address the evolving COVID-19 pandemic and its cascading impacts. The economic challenges wrought by the pandemic continue to mount, and with them comes much uncertainty about the future. Governor Lemanu is determined that we will get through this as we are a strong people. The month of March is the National Disability Awareness Month. The Special Education Division of ASDOE made plans to celebrate this month to honor its students with disabilities through a church service to open the month, a wave of awareness, professional development, and many more fun activities planned for its students. The SPED division also joined forces with other government agencies to celebrate American Samoa's population with disabilities with its theme, Moving Towards Change. As stated in the proclamation signed by Governor Lemanu Parapoisi Alingamaunga, Moving Towards Change is a territory-wide commitment towards the inclusion and acceptance of people with disabilities. American Samoa will move towards maintaining each individual's dignity and respect by emphasizing the person instead of the disability. American Samoa will move towards inclusive planning to eliminate discrimination against people with disabilities in all aspects of life. American Samoa's commitment to transform broadband services promotes digital inclusion for children and access to health care for all. Public and private sectors must deploy new technologies to transform and improve access to information and communication technology for all. Although Code Red has halted the celebration for the Disability Awareness Month, SPED and its partners continue to celebrate through virtual professional development until such time when all current Code Red restrictions are lifted. The banners you see displayed in front of the SPED Central Office in Whanga'alu are all part of the events that were organized to highlight the month of March for Disability Awareness Month. Passengers who arrived in Samoa from Auckland, New Zealand on Sunday, 6 March, undertook their second COVID-19 test yesterday afternoon after their third day in quarantine. Their test results returned 4 new COVID-19 positive cases. One of these cases was a close contact of the 8 positive cases identified from the first round of tests. Contacted upon the arrival of the flight on Sunday, the rest of the passenger tests returned negative. The 127 frontline workers who serviced the flight on Sunday also undertook their COVID-19 test yesterday, and all returned negative results. They have been in quarantine since Sunday. 4 new cases were transferred to the managed isolation ward at Motuotua last night. This has increased the number of positive cases from the flight on Sunday to 12. All are well and remain asymptomatic. American Samoa, here's your weather report. Tonight through Thursday night, mostly cloudy, numerous showers, highs around 89, lows around 77, with north winds of 10 to 15 miles per hour. Looking at Friday and Friday night, mostly cloudy, scattered showers, highs in the lower 90s, lows in the upper 70s, with northeast winds of 10 to 15 miles per hour.
For Saturday through Tuesday next week, it's going to be mostly cloudy, scattered showers, highs in the lower 90s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango Pango, American Samoa.